See question number 136. What will be the enthalpy change for the conversion of graphite to diamond? Graphite to diamond enthalpy, they're asking delta H is how much for conversion of graphite to diamond. Acha, for your kind information, C graphite plus O2 gives rise to CO2. So delta H is given how much? Graphite minus 391.25. Minus 391.25. Chalo. Diamond plus O2 gives rise to CO2. अच्छा डेल्टा H कितना दिया सर? 393.12 minus of both are minus of 393.12 kilojoules. What they're asking, diamond to graphite or graphite to diamond? Graphite to diamond. Graphite to diamond means so equation 1 is as it is and equation 2 is a reverse. Equation 1 को as it is करो, equation 2 को reverse करो, both are add करो. अच्छा objective type question में once again no need to write again the extra steps. Equation 1 को as it is है, so delta H is equal to minus 391.25. Equation 2 को reverse है, reverse का मतलब 393.12. अच्छा delta H is how much? Minus value वस्तुना plus value वस्तुना plus value वस्तुना plus 1.87. अच्छा answer is plus or minus minus 391.25 plus 393.15 plus 1 point minus వచ్చిందా మీకు? अच्छा ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है 1.87. अच्छा very simple देखो, this is called enthalpies of allotropic transition. Okay, allotropy form converted into another allotropy form, like diamond to graphite, graphite to diamond, rhombic to monoclinic, monoclinic, like P4 black to P4 white, like this kind of questions are previously also asked. Very simple method, not much difficult. This method, simple calculation, addition, subtraction. That's it. For your kind of information, I said now, in ESLA, all algebraic operations are allowed for you. All algebraic operations are allowed for you, right? No. Question number 137. Acha, heat of combustion of carbon, sulfur, and CS2 are given. What will be the heat of formation? Acha, whenever heat of combustions are given, heat of formation का formula क्या sir? देखो sir, whenever heat of combustions are given, heat of formations का formula क्या sir? Heat of formation is equal to delta H reactants minus delta H products. Sorry, HR minus H. HR minus H. Acha, heat of formation of CS2. How CS2 will be formed, sir? C solid है, nothing but graphite है. CS2, S rhombic. अच्छा 2S rhombic है. Converted into CS. अच्छा enthalpy of reactant. कार्बन का देखो सर, कार्बन का गिवन है, S का गिवन है, CS2 का गिवन है, वैल्यूज है. अच्छा रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ आर गिवन है. डेल्टा H reactants minus delta H products. Delta H reactants minus products. अच्छा, I will get sir answer. What is your answer?
माइनस प्लस अच्छा डायरेक्ट है any difficulty you can ask me direct question है enthalpy of formations are find out they given enthalpy of combustion what is the formula sir we discussed in classroom delta H is equal to HR minus H suppose ulta is given sir enthalpy of formations are given how to find out enthalpy of combustion HP minus HR. Now question number 138 how much heat is evolved 3.2 grams of methane is burnt and if heat of combustion of methane is 880 kilojoules per mole. अच्छा this kind of questions sir we can check NCERT book में previous last 2005 NEET में previous last this kind of question not exactly same question. There carbon dioxide comparison given I compared with methane only. चलो methane combustion reaction है CH4 plus 2O2 gives rise to CO2 plus H2. Given the delta H value is equal to minus 880 kilojoules per mole. This is mole. Acha, thermochemistry is meant for what, sir? 1 mole. That means 1 mole of methane means how many grams? Acha, 16 grams of methane. How much of energy released? 880 kilojoules energy released per mole. Per mole का मतलब 1 mole, 16 grams. But in our problem, there are how many grams? 3.2 grams. अच्छा 3.2 grams में 3.2 grams में what is the energy released? 3.2 by 16 into 880. So what is your answer, sir? 17. अच्छा delta H है तो minus 176 रहा value है तो only 176 because energy never be negative sign energy release that's it all heat of combustion reaction में energy release होता है energy never be negative sign. अच्छा अब देखो ऑप्शन में देखो क्या दिया 176 मतलब energy released है evolved है whenever energy release ask करना positive sign है delta H is ask करना negative sign right energy never be negative sign. Energy release means sign indication is negative. Energy absorbed means sign indication is positive only. Now 138 है देखो 138 हो गया 139 है which of the following relation is not correct है question number 139 देखो delta H is equal to delta U plus delta nRT correct है ना right relation है अच्छा delta sublimation is equal to correct है delta H fusion plus evaporation because sublimation का मतलब direct solid ground into vapor है solid to liquid is a fusion है and liquid to vapor is a evaporation अच्छा second option also correct है third one enthalpy only enthalpies not bond enthalpies only enthalpies are HP minus HR whereas bond enthalpies are nothing but reactants minus products. अच्छा only enthalpy delta H is equal to HP minus HR है but in case of bond enthalpies are in case of bond energies are given delta H is equal to HR minus HP which is not correct is third option is not correct. Now question number 140 enthalpy of solution of sodium chloride is given enthalpy of hydration is given what will be the lattice enthalpy of sodium chloride for a kind of information delta I solution है can you tell delta I solution है delta I solution is equal to delta H lattice energy plus delta H hydration energy delta H hydration energy am I right hydration energy अच्छा delta H solution is given directly 4 अच्छा lattice energy we have to find out x you have to find out अच्छा delta H hydration energy is given minus 784 so what is the x value plus 788 third option अच्छा already we discussed once again I am telling you enthalpy of solution का मतलब क्या है first solid को gaseous ion में convert करना that is nothing but
lattice energy. After the conversion of gaseous ions are soluble in water. That is called hydration energy. So mathematically, delta H solution is equal to delta H lattice energy plus delta H hydration energy. Direct data is provided to you. But provided you might know that delta H solution is equal to delta H lattice energy plus delta H hydration. How many students are given correct answer for this? 141. Good. What about remaining? Forget the formula. Next. Now question number 141 degree. Which of the following reaction will have the value of enthalpy of neutralization as 57.1 or 3? Okay. Achha, you know, for strong acid and strong base only this value. Whether any acid or any base is weak, the value is less than 57.3. Achha, 57.3 or 57.1. Okay. Now, first option lo edi weak covered less than 57.1. Second option lo strong acid strong base kada. Strong acid strong base kin value ఉంటుంది. Third option lo base is weaker. Fourth option lo acid is weak. Acha, A option lo manaki both are strong acid strong base hai. Only second option. Theoretical question hai, strong acid and strong base hai. The value is equal to 13.7 kilocalories or 57.3. Approximately they get 57.1. Acha, minus sign indicate energy is always released. Next. Question number 142. Question number 142. Acha, whenever bond energies are given, sir. Well, what are you asking? What will be the bond energy of HCl? HR minus. Can you tell the equation? 142. Can you tell the equation? Of H2 plus of Cl2 use raised to HCl. Acha, here delta H is equal to how to find out delta H, sir? HR minus H. Acha, any calculation difficulty? Can you tell? I can do it. Acha, formula wrong is the matki manai cheta. Bond energies, bond enthalpies are given. Always formula is nothing but HR minus HP. Only enthalpies are given. Delta H is equal to HP minus HR. Right. Acha, 143. Spontaneous reaction. What is spontaneous reaction, sir? Delta S total is greater than 0. Where is the delta S total is greater than 0? First option. For spontaneous reaction, what is the condition for delta S? Delta S total should be greater than 0. Achha, delta S total less than 0 on the non-spontaneous reaction. Delta S system ichchar kaadu kada. Delta S total should be greater than 0 hona chahiye. If delta S surrounding less than 0 ichchar. So manaki ultimately delta S total should be greater than 0. A option correct. 143 A option. I think this question is NCERT question, huh? A reaction at equilibrium is 100 degrees. Enthalpy change for the reaction is 42 kilojoules per mole. Delta S. Phase transformations, no? Delta S is formula. Delta S is equal to delta H by T. Delta H value anta. So now options emo joule lo ravali. Delta H value is given kilojoules. Options should be joule mein ravali, but delta H is given kilojoules. So 42.6 into 10 power 3 divided by. Achha, 100 raste gone. 100 రాసే ఉంటారు కొంతమంది అడవుల్లో. ఎంతమంది రాశారు? 100 డివైడ్ బై 100. 100 రాస్తే ఆన్సర్ ఉంటుంది కానీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు. డివైడ్ బై 3 750. స్మాల్ టీ రాయట్లో మనం ఎప్పుడు రాసే అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ రాస్తాము. నో, వాట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఫోర్త్ ఆప్షన్.
Pass. चलो 144 145 145 చూడండి. At what temperature liquid water will be in equilibrium with water vapor? अच्छा, whenever equilibrium का condition क्या है? अच्छा देखो, whenever equilibrium is asked करना, condition for equilibrium sir, delta G is equal to 0 sir. अच्छा delta G क्या है sir? Delta H minus T delta S is equal to 0 sir. Delta H is equal to T delta S. अच्छा T is equal to delta H by delta S. हाँ बताओ सर, delta H value given how much sir? Delta H value is given 40. This is अच्छा, both are given joules में. Both are given में joules में. 40.3 40.73 ना, divided by delta S value 0.0109 0.10. Approximately 407.3 by 1.0. Less than 400. Less than 400. Less than 400 is only one option. The nearest value is this one. Nearest value is this one. Exactly 400 రాదు, ఎలా చూడండి. Suppose నేను ఇక్కడ 407.3 divided by 1.09 రాస్తాను. 407.3 divided by 1.1 రాస్తాను approximately. ఇది exactly 1 అయితే మనకి 400 వస్తుంది. 1.1 కదా, less than 400 రావాలి ఆన్సర్. अच्छा small odd man out easily how to find out odd man out. अच्छा मरी 200 లో రాదు వాల్యూ, అలానే 400 రాదు ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ. Next, which of the following process is a non-spontaneous process? Which of the process is non-spontaneous process? Dissolution of salt or sugar in water, spontaneous or non-spontaneous? అంటే షుగర్ ని కానీ సాల్ట్ ని కానీ వాటర్ లో కలుపుతామా కలపలేమా? స్పాంటేనియస్. ఫీజిబిలిటీ. మిక్సింగ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ త్రూ డిఫ్యూజన్, స్పాంటేనియస్. Spontaneous intermixing. Definition is this. Precipitation of copper when zinc rod is dipped in aqueous solution of copper sulfate, spontaneous. Flow of heat from cold body to hot body, अच्छा reverse. Always heat flows from hot body to cold body. अच्छा cold body to hot body until unless you are not using any external agency, not possible. So this is a non-spontaneous reaction. Fourth option. Very simple. Odd man out easy statement. ఎంతమంది రాంగ్ రాశారు? ఇది కూడా ఏం చేస్తారు? ఏం రాశారు? अच्छा थर्ड वन రాశారా? अच्छा copper sulfate. अच्छा among copper and zinc, which is more reactive? Zinc. Which is more reducing? Zinc. Zinc can reduce ZnSO plus copper. This is feasibility there, but reverse is not possible. మనం చెప్పుకున్నాము, copper sulfate should not be stored under zinc pot, but zinc sulfate should be stored under copper pot. Spontaneous, non-spontaneous reaction. It is possible because zinc is a least SRP value when compared to copper. Next question number 147. Which of the following statement regarding to Gibbs energy change is correct? अच्छा delta H less than 0 non-spontaneous correct है incorrect है? Incorrect है. Delta G positive incorrect है. Delta G negative third option correct. Condition है delta G negative spontaneous reaction. Delta G is equal to 0 equilibrium है.
Delta greater than 0, non-spontaneous reaction. Next condition. For a reaction to be spontaneous at any temperature, the conditions are. अच्छा चलो एक काम करो. Delta G is equal to delta H minus T delta S. Am I right? Am I right? चलो. నేను ఆప్షన్ డెల్టా హెచ్ పాజిటివ్ తీసుకుంటాను, డెల్టా హెచ్ నెగిటివ్ తీసుకుంటాను. డెల్టా హెచ్ నెగిటివ్, అచ్చా ఈ ఆప్షన్ తీసుకున్నా, ఫోర్త్ ఆప్షన్ తీసుకున్నా, డెల్టా హెచ్ నెగిటివ్ తీసుకున్నాను. నెగిటివ్ అంటే మీ చాయిస్, -10 -20 ఏదో అనుకున్నాను, -10 అనుకున్నాను, -10 కిలో జూల్స్ అనుకున్నాను. అయితే డెల్టా హెచ్ పాజిటివ్ 5 కిలో జూల్స్ అనుకున్నాను, అయితే 2 కిలో జూల్స్ అనుకున్నాను, 5 కిలో జూల్స్ అనుకున్నాను. अच्छा 5 TA. Suppose you put TA, T absolute 0, T 0 Kelvin aina, 1 Kelvin aina, 5 Kelvin aina, 100 Kelvin aina, delta G value always negative. Delta G value always negative. Always negative means spontaneous reaction. So condition delta G always negative kavalante condition delta H negative avali, delta S positive avali. సార్ మీకు ఆప్షన్ తెలుసు కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ రాశారు సార్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ రా చెక్ చేద్దామా? చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాశారు, ఫస్ట్ ఆప్షన్ చెక్ చేద్దాం. డెల్టా హెచ్ పాజిటివ్ 10 కిలో జూల్స్ రాశాను, 10 కిలో జూల్స్ రాశాను. డెల్టా హెచ్ ఆల్సో పాజిటివ్ 5 రాశాను. ఒకవేళ ఇప్పుడు టెంపరేచర్ 1 కెల్విన్ అయింది అనుకోండి, డెల్టా జీ అవుతుంది, పాజిటివ్ అవుతుందా నెగిటివ్ అవుతుందా? స్పాంటేనియస్ నాన్ స్పాంటేనియస్ కాబట్టి ఎనీ టెంపరేచర్. అచ్చా హై టెంపరేచర్ పాసిబిలిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను టీ క్యాపిటల్ టీ వాల్యూ వచ్చేసి 5 కెల్విన్ అనుకున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు మైనస్ వాల్యూ రావచ్చు. కానీ దీస్ ఆర్ రియాక్షన్స్ ఆర్ స్పాంటేనియస్ ఓన్లీ ఎట్ హై టెంపరేచర్, బట్ కండిషన్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్. These are spontaneous at any temperature. Any temperature, any temperature, ఏ టెంపరేచర్ తీసుకున్నా స్పాంటేనియస్ అవ్వాలి అంటే కండిషన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. అలా మీకు నేను చెప్పాను ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో ఇచ్చే టాబ్లెట్ ఫామ్, బట్ మీరు బాహ్యాడ్ చేయొద్దు, వాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకొని చెక్ చేసుకోండి, కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేయండి, యూ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్ వెరీ ఈజీలీ. రైట్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 140. ఎంతమంది కరెక్ట్ రాయలేదు? Next question number 149. What is the entropy change when 1 mole of oxygen gas expand isothermally, reversibly from an initial volume 10 liter to 100 liter at 300 Kelvin? अच्छा क्वेश्चन देखो, isothermal reversible expansion. Isothermal reversible expansion में entropy change का फॉर्मूला क्या है सर? Delta S is equal to 2.03 n T కూడా ఉందా? log V2 by U. अच्छा for your kind of information, for your kind of delta H is equal to Q by T ना. isothermal లో delta U 0 కదా, Q is equal to ఏమవుతుంది? మైనస్ వర్క్ మ్యాక్సిమం అవుతుంది కదా. Q is equal to మైనస్ వర్క్ మ్యాక్సిమం అవుతుంది. अच्छा वर्क मैक्सिमम फार्मुला తెలుసు మీకు, -2.303, మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, 2.303 ఎన్ఆర్టీ, ఆర్టీ బై టీ ఉంది కాబట్టి టీ ఉంది ఇక్కడ. నౌ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ వాట్ ఆర్ గివెన్ సార్? నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆర్ గివెన్, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆర్ గివెన్, 1 మోల్ ఈజ్ గివెన్. ఆర్ వాల్యూ దేనిలో తీసుకోవాలమ్మా? జూల్ లో. 25/3 తీసుకుంటే అయిపోతుందా? 8.314 and 25/3 కదా. షల్ వి రైట్ లైక్ దిస్ సార్? I will write like this. अच्छा 2.303 n value 1 mole, r value 25/3 है. log V2 by V1, V2 ఎంత 100, V1 ఎంత 10. log 100/10 అంటే log 10/10 है కదా. 100/10 అంటే 10 కదా. just value is 1. చూడండి అప్రాక్సిమేట్గా ఎంత అవుతుందో. 2.303 by 25. What is your answer? 20?
19.14. లేదా ఇక్కడ 8.31 రాసుకోండి. 8 into 2 16 times. ఈ వాల్యూ ఇప్పుడు 8.31 తెలుసు కదా మీకు. 25/3 అంటే 8.314 అని తెలుసు కదా. 18 2s 16 అంటే అండర్ 20 ఉంటుంది. అండర్ 20లో ఉంది ఒకటే 19. అదే అండర్ 10 కదా. 10 అయితే రాదు, 10 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా చేయవసరం లేదు, స్మార్ట్ వర్క్ చేస్తే అయిపోతుంది. Now 150, question number 150. Which of the following statement is not correct? Which of the following statement is not correct? ఏది కరెక్ట్ కాదు? All spontaneous process delta H must be negative, correct or incorrect? All spontaneous reaction delta H should be negative, correct? Enthalpy, entropy, free energy, etc. state functions. Correct kada, which depends upon initial and final states. Acha, a spontaneous process is reversible in nature. Acha, what is second law of thermodynamics? All spontaneous reactions are thermodynamically irreversible. Acha, statement lone undi second law of thermodynamics. All spontaneous reactions are thermodynamically irreversible. Acha, which is given reversible is incorrect. This is incorrect statement. Total of all possible kinds of energy of system is called internal energy. Internal energy is sum of all kind of energies except gravitational energy. So all are correct only except the third option. I think 151 easiest question I think in this paper. Am I right? Easiest question. At absolute zero, the entropy of pure crystalline is zero. This is nothing but third law of thermodynamics. Acha, ఇది కూడా రాంగ్ రాశారు కదా సుమన్, రాసావు ఎగ్జామ్? ఎందుకని? ఫ్రైడేనే వచ్చావు కదా. ఫ్రైడే వచ్చావు, సాటర్డే వచ్చావు, సండే మధ్యాహ్నం అని చదవచ్చు. అచ్చా, మార్క్స్ అనేది ఎగ్జామ్ అని రాయమనేది ఎందుకంటే ఏదో మీకు ఈ ఎగ్జామ్ లో ర్యాంక్ వస్తే ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో ఎంబీబీసీ ఇస్తారని కాదు, అసెస్మెంట్. అంటే ఎంతవరకు మనం కరెక్ట్ గా చేయగలుగుతాము అంటే సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ లేని ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్. మీరు యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, 3 hours ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు మనకి 4 చాప్టర్లు, 2 చాప్టర్లు, 1 చాప్టర్లు, అయితే ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అయితే అన్ని చాప్టర్స్. 3 hours డ్యూరేషన్ లో మన మైండ్ అన్ని చాప్టర్లు రౌండ్ వచ్చేస్తుంది. క్వశ్చన్ చదువుతున్నామంటే ఆ చాప్టర్ మొత్తం మనకి మైండ్ లో మ్యాప్ అలా ఉండిపోతుంది, గుర్తుండిపోతుంది. మీరు ఎన్ని గ్రాండ్ టెస్ట్ ఎగ్జామ్ రాస్తే అంత బెటర్. Suppose you are very interested now, you can ask me this, sir, this weekend I will write grand test paper, I will give the grand test paper for practice on this. I am always interested in this process on. The reason is, once you are writing the question paper, you revise the entire topics on, particularly inorganic chemistry. Number of questions read chesthe meeku adu gurtundipotundi. Andagane exam marks కోసం అయితే కాదు. That is the whole process. Every day learning process. Each and every weekend exam you should learn something. Acha, ee weekend exam నేను learn చేయలేదు, నేను నేర్చుకోలేదంటే రాసి ఉపయోగం లేదు మనకి ఎగ్జామ్. Even 1 question, 2 question, 3 question, 5 question, new questions you have to learn it. ఇలా కూడా అడుగుతారా పేపర్, ఇలా అడిగితే ఏం చేయాలి పేపర్లో, మనం స్పాంటేనియస్గా ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి పేపర్స్లో. Even 1 day before also you are coming, just you have to attempt the paper. What is wrong in that? అందులో రాంగ్ ఏముంది తెలిస్తే కదా మనకి, whether you are starting by your own, whether it is wrong or right, then only you might know very well, this process is wrong sir. రాంగ్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ టైం దాన్ని అటెంప్ట్ చేయరు కదా అసలు, మీరు దాన్ని పట్టుకోరు అసలు. దాన్ని కరెక్ట్ అయితే వి ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. నేను ఏం ప్రిపేర్ కాకపోయినా, ఏం చదవకపోయినా అని ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేశానంటే ఎంత ప్రౌడ్గా ఉంటుంది మీకు. రాకపోతే నేర్చుకుందాం, తప్పే ఉంది. వస్తే హ్యాపీ కదా. 180 క్వశ్చన్స్లో 100 క్వశ్చన్స్ రాకుండా ఉంటాయా మనం ఎప్పటికప్పుడు రాసిన పేపర్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 152. I think so it is a previously NCERT exercise question. 152 చూసుకోండి, NCERT exercise question అనేది.
NCERT exercise question zone 152. Delta G naught is equal to minus 2.303 అని చెప్పండి. N RT log అని చెప్పు KC to the base formula. Delta G naught की KC की KP की relation. Equilibrium constant KC తీసుకోండి. Exactly same NCERT book question है. ఎంతమంది చేశారు మరి? What is your answer? Minus first option. Directly NCERT question. KC value given and here they are asking delta G naught. I think ఇక్కడ నుంచి మీకు క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. S block elements కాబట్టి. अच्छा S block element లో 100% స్కోర్ చేశారు ఎవరన్నా? 1 2 3 4 only 4 students. Good. చెప్పండి ఫస్ట్. లిథియం ఫార్మ్స్ ఓన్లీ monoxide. అన్ని ఆక్సైడ్స్ ఓన్లీ monoxide. अच्छा lithium forms only monoxide. सोडियम peroxide. रुबिडियम सुपर ऑक्साइड. ఎక్కడో సార్ మీకు ఆప్షన్ ఉంటుంది. లిథియం 3 A3 అచ్చా రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అచ్చా B1 ఒక ఆప్షన్ ఉంది. ఏ ఆప్షన్? ఎక్కడో సార్ మీకు ఇంటి దొరికిపోతుంది. I think so. NCERT క్వశ్చన్ ఏమో 154. NCERT లో ఇన్ టెస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమో చూడండి. NCERT లో इन टेस्ट क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम. NCERT लो प्रॉब्लम क्वेश्चन. अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या है सर? लीस्ट SRP. अच्छा लीस्ट SRP वैल्यू स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. Least SRP value strongest reducing agent. देखो strongest reducing. Which is the correct option sir? Second option. अच्छा NCERT में as it is का क्वेश्चन है. NCERT का क्वेश्चन है. अच्छा which of the following is lowest thermostability? Anomalous behavior, abnormal behavior of lithium carbonate. Only lithium carbonate are unstable on heating. अच्छा lithium carbonate unstable on heating है. अच्छा रीजन को చెప్పాం NCERT లో బుక్ లో ఇచ్చారు గుర్తుందా? స్మాల్ సైజ్ అండ్ హై పోలరైజింగ్ పవర్. why lithium carbonate is unstable on heating? Because of small size and ఒకవేళ ఇక్కడ నేను క్వశ్చన్ లీస్ట్ స్టేబుల్ అడిగాను, రీజన్ అడిగితే ఇంకోసారి ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో రీజన్ బికాస్ ఆఫ్ being a small size and high polarization. Note करो being a very small size and high polarization. Being a very small size and high polarization. Small size and high polarization. Now question number 156 है. Which nitrate will decompose to give NO2 on heating? ఇది కూడా దేనిలో ప్రాపర్టీ? anomalous behavior, abnormal properties of lithium. अच्छा lithium nitrate on heating what will do sir? Li2O NO2 plus O2. But remaining के लिए क्या सर? Remaining 3 के लिए क्या सर? NaNO3 gives rise to NaNO2 plus O2. अच्छा NO2 नहीं आएंगे. NO2 के लिए वाला. अच्छा this all things are we studied in anomalous properties of lithium, abnormal properties of lithium. Next. अच्छा 157 very important question है. K2CO3 is not prepared by Solvay processor. Reason क्या है? हाँ exactly same है. Which option correct है? Second
option. NCERT lines are NCERT line నేను కూడా చెప్పాను నేను exactly NCERT line, but NaCO3 is a preparation is possible. Reason is partially soluble. It is completely soluble, too soluble అని చెప్పు. NCERT book ఉంటే చూడండి ఒకసారి. Solvay process లో complete line है NCERT line है. Last paragraph, Solvay process లో last paragraph లో ఉంటుంది line, complete line. Solvay process లో last paragraph లో ఉంటుంది. K2CO3 cannot be prepared by Solvay process. Chara, exactly same line. Now 158 sir. अच्छा lithium. अच्छा correct matching చెప్తారా? Lithium carbonate decompose on heating. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా. Li2CO3 అంటే ప్రాపర్ ఏదైతే సూటబుల్ అది చెప్పండి. Li2 సార్ ఇదే ఎందుకు చెప్పాలంటే లిథియం రోల్ బయాలజికల్ సిస్టమ్ ఏం లేదు. ఫ్లేమ్ టెస్ట్ లో గోల్డెన్ కలర్ రాదు. ఫుడ్ ఎక్సెల్ లో యూజ్ చేయలేము. ఇంకొకటి ఏంది కార్బోనేట్ డికంపోజ్ అనేది ఒకటే ఉంది. అంటే ఏ అనేది 4 ఆప్షన్ A4. అచ్చా 2 ఆప్షన్లు ఉన్నాయి 1 కానీ 4 కానీ. పొటాషియం చూద్దాం. పొటాషియం రోలిన్ బయాలజికల్ సిస్టమ్. సోడియం పొటాషియం బయాలజికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కదా మనకి. సో B1 4th ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది. C2 అచ్చా సోడియం కూడా ఉంది బయాలజికల్ ఇంపార్టెన్స్. అది గోల్డెన్ వెల్ ఆఫ్ ఫేమ్ లో ఇచ్చేది ఎవరు? సోడియం. అంటే C2. अच्छा D, cesium is used in potassium. Now correct sequence of ionic mobility in aqueous solution. Hydration energy inversely proportional to conductivity, mobility. Acha lithium being heavily hydrated moves very slowly under the influence of electric current. So hydration energy inversely proportional to ionic mobility. Now what is the correct option, sir? Second option, cesium ion, rubidium ion, potassium ion, sodium ion. Now 160. Which is the characteristic flame of color of lithium? Crimson. Derivation. Thermostability of hydrides of the alkali metals. Thermostability అంటే lattice energy కదా. अच्छा lattice energy inversely proportional to size of the cation ना directly proportional. Inversely proportional. And small size ఉంటే very difficult to break it. Small size ఉంటే. अच्छा ఏది small size అంటారు? Lithium. So which is correct option అంటారు? Which option? First option. Ionic character is reverse side. Thermostability means lattice energy. మనం చెప్పుకున్నాం చూడండి నోట్స్ లో lattice energy. ఇది కూడా చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 162 కూడా NCERT లో లైన్ ఏమో చూడండి. రియాక్షన్ విత్ వాటర్ చూడండి. ఆల్కలీ మెటల్స్ ప్రాపర్టీస్ లో కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ లో రియాక్ట్ విత్ వాటర్ చూడండి. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదవండి. NCERT లో లైన్ ఏమో చూడండి. NCERT లైన్ లీస్ట్ విగరస్లీ లిథియం. ఇంకా చెప్పాలని చెప్పుకున్నాం మనం. టాప్ టు బాటమ్ రియాక్టివిటీ increases అని చెప్పుకున్నాం. మోస్ట్ రియాక్టివ్ మెటల్ పీరియాడిక్ టేబుల్ కౌన్ హై? cesium. కాబట్టి లిథియం ఇస్ ఆన్సర్.
చెప్పాను ఎన్సీఆర్టీ చదివితే గ్రూప్ లో మీకు 100% మార్క్స్ సేఫ్ జోన్ అని చెప్తున్నాను నేను. ఎన్సీఆర్టీ బియాండ్ అట్లా అడగలేదు, క్వశ్చన్ అడగట్లేదు కూడా, ఎందుకంటే ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కూడా అడగదు కాబట్టి. మన వీకెండ్ ఎగ్జామ్స్ కంప్లీట్ దగ్గర పెట్టుకొని ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయినా మీకు 100% స్కోర్ వస్తుంది దానికి. Next question number 163. Which of the following is not true about alkali metal? Alkali metal do not occur free in nature. Alkali metals are good oxidizing agent. No. Good oxidizing agent, reducing agent. Alkali metal salts impart color to the flame tester. Alkali metal salts are generally ionic except lithium halides. Lithium halides are slightly covalent, but generally is ionic, which is not correct. Second option. Good oxidizing agent, no. Good reducing agents. Alkali metals are good reducing agent, not alkali metals. Next 164. What are the raw materials that are used in solvay process? Raw materials used in solvay process. कौन है? हाँ, ये correct option है पढ़ने. First term. Brine solution, ammonia, and limestone. కదా? Check చేసుకో notes రాసుంటారు. Brine solution, ammonia, and NaCl. Brine solution, ammonia, and NaCl. A white solid X react with HCl to give colorless gas, which is used in fire extinguishers. The solid X is. अच्छा ammonia, sorry, fire extinguishers లో యూజ్ చేసేది ఎవరు? अच्छा sodium bicarbonate solid ఆ liquid ఆ? Except lithium bicarbonate all are lithium bicarbonate are. अच्छा सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक कैरेक्टर देंतो रिएक्शन అన్నారు HCl తో రియాక్షన్ అంట. అది ఏం వస్తుంది చెక్ చేయండి. సోడియం బైకార్బోనేట్ HCl తో రియాక్షన్ అయితే ఏం వస్తుంది? ఒక యాసిడ్ ఒక బేస్ సాల్ట్ వాటర్ అండ్ CO2 రావాలి, అంతే కదా. కార్బన్ ఉంటే CO2 రావాలి, కార్బన్ లేకపోతే సాల్ట్ అండ్ వాటర్ రావాలి. అంటే కార్బన్ ఉంది కాబట్టి CO2 రావాలి. రైట్ లైక్ దిస్ NaCl H2O plus CO. Acha, for a confirmation, which gas is responsible, useful for? Put out the fire. CO2 gas. So now read the question. A white solid X, this X, react with HCl to give colorless gas. Acha, colorless gas is CO2, which is used in fire extinguishers. The solid X is what? Sodium bicarbonate. అసలు NaCl HCl తో రియాక్షన్ జరగదు. అచ్చా సోడియం ఎస్టేట్ HCl తో రియాక్షన్ జరిగితే గ్యాసే రాదు కదా, ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్. ఒకవేళ Na2CO3 అనుకోండి, Na2CO3 వస్తుందా? Na2CO3 HCl NaCl plus CO2 plus H2 ఇది కూడా వస్తుందా? మరి ఈ రెండిట్లో ఏది సోడియం కార్బోనేట్ సోడియం బైకార్బోనేట్ ఏది అన్స్టేబుల్ ఉంటుంది? సోడియం బైకార్బోనేట్. అన్స్టేబుల్ ఉండే కాంపౌండ్ యూజ్ చేస్తాం ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ లో. మనం చెప్పుకున్నాం వన్ ఆఫ్ ది యూజ్ ఉంది ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో. ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ యూజ్ చేసేది ఎవరు? సోడియం బైకార్బోనేట్. సో మరి సోడియం కార్బోనేట్ కూడా ఈక్వేషన్ వస్తుంది కదా సార్? వస్తుంది, బట్ స్టెబిలిటీ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? కార్బోనేట్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ బైకార్బోనేట్. బైకార్బోనేట్ ఈజీగా డిసోసియేట్ అవుతుంది, రైట్? అచ్చా సోడియం కార్బోనేట్ ఆల్సో సాలిడ్. ఈ రెండిట్లో మీకు టాస్ చేస్తే Na2CO3 NaCO3 బికాస్ బైకార్బోనేట్స్ ఆర్ అన్స్టేబుల్, ఈజీగా డిసోసియేట్ అవుతుంది. కార్బోనేట్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ చెప్పుకున్నాం. ఈ ఎక్సెప్ట్ లిథియం కార్బోనేట్ రిమైనింగ్ కార్బోనేట్స్ ఆర్ అన్స్టేబుల్ అండ్ హీటింగ్, రైట్?
Question number 166. Which of the following reactions delta dash negative sign? Delta dash negative ante delta and negative. మీకు ఇచ్చిన ఏ ఆప్షన్ లో డెల్టా అండ్ నెగిటివ్ ఉంది? సెకండ్ ఆప్షన్. అచ్చా డెల్టా n is equal to 2 minus 3 minus 1. First option లో డెల్టా n 1 minus 0. Third option లో డెల్టా n 2 minus 1. అచ్చా డెల్టా n is equal to here 1 minus 0. Only gases, reactants, gases produce kada. Only gases, reactants and gases produce. So answer is 166. Answer is next. Actually, నేను 167 లో స్మాల్ చేంజ్ చేశాను. మీరు ఆన్సర్ పెట్టుంటారు చాలా మంది కదా. What is the answer? 800 is wrong answer. 400 is correct answer. 8 రాంగ్ పెట్టాను చూడండి. ఏం మార్చాను చూడండి. అచ్చా మీకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో బాండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ X2 అడిగారు, నేను Y2 అడిగాను. ఎంతమంది 800 పెట్టారు? క్వశ్చన్ చదవరాదు కదా. X2 అడిగాము, Y2 అడిగాము. X2 అడిగాం. చలో देखो ऑफ x2 చెప్పండి. ऑफ x2 ऑफ y2 gives rise to x1. अच्छा ये delta h value given how much sir? minus 200 given, right? minus 200 given. देखो delta h formation of xy is minus 200 given, but ratio is given x2 y2 xy ratio I think given 1:2. So 1:2, nothing but a is to a by 2 is to a కనుక్కోవాలి. మరి ఇది అబ్సల్యూట్ వాల్యూ కాదు, రేషియో ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఏ ఎంత అడుగుతున్నాను. ఏ కనుక్కోవాలి. బట్ బాండ్ ఎంథాల్పీస్ ఇచ్చారా, ఎంథాల్పీస్ ఇచ్చారా? బాండ్ ఎంథాల్పీస్ ఇచ్చారు. ఇదరా చూడండి, బాండ్ ఎంథాల్పీస్ ఇచ్చారు. బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ, బాండ్ ఎనర్జీస్ ఇచ్చారు. అసలు whenever bond energies are given, delta H is equal to HR minus HP. delta H ఎంత? minus 200. HR ఎంతమ్మా? HR ఎంత? X కి ఎంత? A కదా, 1/2 A by 2. అసలు ఇది A by 2 కదా, ఆల్రెడీ 1/2 ఉంది. A by 4. ఇది రియాక్టెంట్స్. ప్రొడక్ట్స్ ఎంత? A. अच्छा minus 200 is equal to, you have to solve it, minus A by 4 A by 2 plus A by 4 minus A, which is equal to minus A by 4 minus A by 4. अच्छा A వాల్యూ ఎంత? చాలా మంది ఆన్సర్ ఇదే పెట్టుంటారు, ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ఆన్సర్ లో క్వశ్చన్ ఇదే కదా. 800 కదా ఆన్సర్, 800 పెట్టుంటారు. నేను అడిగింది A కాదు, A by 2. నేను అడిగింది X కాదు, Y2. కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత రావాలి? 400 రావాలి. 90% A by 2, 90% 800 పెట్టారు నాకు తెలుసు. నేను ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ చేసింటారు, చేసిన వాళ్ళు పెట్టుంటారు, చేయని వాళ్ళు కరెక్ట్గా పెట్టుంటారు. రమ్మ వందన కరెక్ట్ పెట్టావా? 800 పెట్టారు. ఎంతమంది పెట్టారు? 400. క్వశ్చన్ నెంబర్ 168 చెప్పండి. ఎంథాల్పీ ఆఫ్ డికంపోజిషన్ ఆఫ్ HCl అంట. ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఎంత? -20. అచ్చా ఎంథాల్పీ ఆర్ డిసోసియేషన్ థర్మోకెమిస్ట్రీ meant for 1 mole. అచ్చా ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ is equal to ఎంత ఆఫ్ డిసోసియేషన్ విత్ ఆపోజిట్ సైన్. అచ్చా ఫార్మేషన్ వచ్చేసి డెల్టా H ఫార్మేషన్ వచ్చేసి 22 -22 కిలోగ్రామ్స్ కదా. ఫార్మేషన్ అంటే 1 మోల్ కనుక్కోవాలి. 2 మోల్ కి -44, 1 మోల్ కి ఎంత?
Formation always is equal to dissociation with opposite. So answer is actually this is the easiest one. ఇలాంటి క్వశ్చన్ మీకు ప్రీవియస్ గా క్వశ్చన్ అడిగారు మీకు 4h సంథింగ్ ఆన్సర్ కదా 2h2 gives rise to 4h అలాంటి క్వశ్చన్ అడిగారు. మనం ఇక్కడ SCL తో అడిగాం క్వశ్చన్, సిమిలర్ క్వశ్చన్ ఉంది. Next one, question number 169. There is no change in entropy అంటే delta is 0. Enthalpy change for the reaction is 12 kilojoules per mole. అంటే ప్లస్ ఆ మైనస్ ఆ? ప్లస్. డెల్టా జీ అవుతుంది ప్లస్ అవుతుంది. స్పాంటేనియస్ నాన్ స్పాంటేనియస్? సో అండర్ వాట్ కండిషన్ రియాక్షన్ విల్ హ్యావ్ నెగటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎనర్జీ చేంజ్? డెల్టా హెచ్ ఇస్ నెగటివ్. అదొకటే కండిషన్, మనకి వేరే కండిషన్ ఏం లేవు. delta G is equal to delta H minus T delta H. Acha, this value 0 anta, enthalpy change for the reaction is correct. There is no change in entropy anna. Entropy lo change ledu, delta S 0. Delta H 0 ainappudu delta G is equal to delta H. Acha, condition, if condition, under what condition reaction will have negative value of free energy change? Delta G negative kavalante delta H ayindali negative ayindali. Which option is correct? टेम्परेचर कोई लेना देना नहीं, टेम्परेचर పెంచితే ఎంత ఉంటే ఎంత రాకపోతే ఎంత, బికాజ్ డెల్టా ఇస్ 0 కాబట్టి డెల్టా హెచ్ వాల్యూ డెల్టా జీ వాల్యూ కదా ఇక్కడ. సిన్స్ డెల్టా ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గివెన్ 0, దేర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఇస్ ఆస్క్డ్, రైట్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 170 చూద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 170. For reversible reaction, I think the previous last question, exactly. Adana previous question, or different question? Different question. Chalo. More la de question. Conditions on ఏమన్నారు ఇక్కడ? ఈక్విలిబ్రియం అంటే కండిషన్ ఏంటమ్మా? What is the condition for equilibrium? Delta G is equal to 0. Acha, delta G should be equal to 0 because in problem itself given equilibrium. Acha, delta H minus T delta S is equal to 0. Acha, delta H minus T is equal to T ds delta S. T is equal to delta H by delta S. Delta H value given here minus 40 kilojoules, right? Minus 40 kilojoules. Shall we write minus 40 into 10 power 3 joules divided by delta S confirmed type. Hala, delta S kevala delta S avtaniki oka hint icharu. Em chudandi, delta S avtaniki entropies of x, y, z are given. Equation is given. From this equation you have to find out delta S. Acha, what are equations given? Can you tell what is the equation is given? X plus 3y gives rise to 2z. Acha, delta S kavalante nenu sp minus sr rastanu. Delta S kavalante sp minus sr rastanu. SP of entropy of products ఎంత ఇచ్చారు? Z ఎంత ఇచ్చారు? 50. मतलब 2 into 50 products అయిపోయింది. మైనస్ రియాక్టెన్స్ x వాల్యూ ఎంత? ఎంట్రోపీ 60. అచ్చా, 3 into y వాల్యూ ఎంత? 120 40. अच्छा, ये वैल्यू कितना है? 100 है, 180 है, minus 180, right? अच्छा, which is equal to minus 80. क्या सब्स्टिट्यूट करो सर? minus 40 into 10 power 3 divided by minus 80. अच्छा, minus minus cancel है. ఎంత అవుతుంది? 500 కెల్విన్. నా ఆప్షన్ లేదా? చూడండి ఒకసారి చెక్ చేయండి.
Answer is 500. Next. I think this is also previous NCERT exercise question. So NCERT exercise question number enta? Six point unfold. Acha, this is delta U amma, delta H kaadu. This is delta U. Delta H కావాలి అంతే కదా. Enthalpy change for this reaction ఎంత కావాలి? Delta H కావాలి. అచ్చా, delta H is equal to delta U plus delta NR. ఏమో బాంబ్ కెలోరీమీటర్ లో డెల్టా యూ నే వస్తుంది, డెల్టా హెచ్ రాదు. కంబషన్ రియాక్షన్ వచ్చి డెల్టా యూ నే, డెల్టా హెచ్ రాదు. అచ్చా, డెల్టా యూ దిస్ వాల్యూ ఇస్ గివెన్ మైనస్ 726 కిలో జూల్స్ లో. డెల్టా ఎన్ ఎంత? ఈ వాల్యూ డెల్టా ఎన్ ఎంత? -1/2. -1/2. अच्छा, R वैल्यू किलो जूल्स लो 25/3 into 10 power minus 25/3 into 10 power to minus. Temperature వచ్చేసి 290. చెక్ చేయండి ఎంత వస్తుంది. -727. చెక్ చేయండి, ఆన్సర్ చెక్ చేయండి. ఎన్సీఆర్టీ ఇచ్చారు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కదా, సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ కదా. -227 లేదు కదా, మైనస్ వస్తుందా ప్లస్ వస్తుందా? మరి మైనస్ వాల్యూ లేదుగా. 727 సెకండ్ ఆప్షన్ ఇచ్చారా? -724. చూద్దాం. -724 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుందిగా. చేంజ్ చెక్ చేయండి. -726 అప్రాక్సిమేట్ గా తీసుకోండి వాల్యూస్. అప్రాక్సిమేట్ గా 300 తీసుకున్నాను అనుకోండి. 298 300 తీసుకుంటే 3 1s 3 10s కదా, 100s కదా. 100 into 10 power minus 3 ఎంత? 10 power minus 1. 2.5. 2.5/2. 1.25 minus 1.25. అంతేనా? అప్రాక్సిమేట్ గా -1.25. అచ్చా, 726.00 1.25 5 2 7 727 722.25 approximately మైనస్ సైన్. అచ్చా, కంబషన్ ఎప్పుడు మైనస్ రావాలి, ప్లస్ ఉండవు. కంబషన్ ఎప్పుడు మైనస్ రావాలి కదా. కంబషన్ రియాక్షన్ ఆల్వేస్ మైనస్ రావాలి. సో డెల్టా హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -722.2. అచ్చా, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది, మైనస్ లో రావాలి. అచ్చా, ఈ వాల్యూస్ అయితే కాదు కదా, ఈ రెండు వాల్యూస్ అయితే కాదు. 741 అయితే రాదు, 724 అయితే లేదు అసలు, ఆ రేంజ్ లోనే లేదు. సో ఓన్లీ 720. ఏమి ఇచ్చారు ఆప్షన్? సెకండ్ ఆప్షన్. ఫోర్త్ ఆప్షన్ మార్చుకోండి, అది కూడా మైనస్ సైన్ ఉండాలి. అచ్చా, ఫోర్త్ ఆప్షన్ పెడితే యాడ్ మార్క్స్ ఇస్తాం. ఫోర్త్ ఆప్షన్ పెట్టిన వాళ్ళు ఎంతమంది పెట్టారు? సెకండ్ ఆప్షన్ రాదు అసలు. -227 ఎలా వస్తుంది అసలు? ఎలా వచ్చింది? పెడితే అంటే రాంగ్, రాంగ్ అని పెట్టేయమంటారా? కరెక్టే కదా. ఎక్కడ రాంగ్ వచ్చింది? -726 డెల్టా యూ, డెల్టా ఎన్ వాల్యూ -1/2
R value 25/3 10⁻³ kilojoules లో టెంపరేచర్ 298 తీసుకున్నాం. 300 తీసుకుంటే 100, 298 తీసుకుంటే greater than 100 రా. అంటే 1.25 కన్నా కొంచెం ఎక్కువ రావాలి. అలా కొద్దిగా ఎక్కువ అంటే 120.2 అలా వస్తుంది. ఎక్కువ చేంజ్ అవ్వదు. సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే రైట్. Which one of the following properties of alkali metal increase in magnitude as atomic number rises? అచ్చా, ఏం పెరుగుతుంది? మెల్టింగ్ పాయింటా, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీయా, అయానిక్ రేడియసా, ఫస్ట్ అయనైజేషన్? అయానిక్ టాప్ టు కూడా పెరిగేది అదే కదా. మెల్టింగ్ పాయింట్ తగ్గుతుంది, అసలు ఎలక్ట్రోనెట్ పాజిటివ్ పెరుగుతుంది, ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ క్యాటగరీ పెరుగుతుంది. Most electropositive metal periodic table is nothing but Cg. That's why which are used in photovoltaic cells. So which is a correct option is a first option. 173 John. Just spontaneous ante delta G, spontaneous delta G negative. Cyclic process లో ఈక్విలిబ్రియం లో ఎక్సోథర్మిక్ అంటే చూడండి ఏదో ఒక మ్యాచ్ అవుతుంది. డి చూడండి మనకి మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈక్విలిబ్రియం అన్న వెంటనే డెల్టా జీ 0 రావాలి. D2 ఏ ఆప్షన్ లో ఉందో చెక్ చేసుకోండి. D2 ఈ రెండు ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేస్తాయి. ఇంకో చెక్ చేసుకోండి, ఎక్సోథర్మిక్ అంటే డెల్టా హెచ్ ఆల్వేస్ నెగిటివ్, ఏ అనేది 3 ఉండాలి. ఎక్కడో 1 or 2 ఆప్షన్ లోనే మనకి కనెక్ట్ అయిపోతుంది ఆన్సర్ ఏదని. అన్ని కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఏమా బి స్పాంటేనియస్ డెల్టా జీ నెగిటివ్. yes good. anyone in connectivity. Next 174. I think this is a previous last question only. Kada? Even doubt unda? The values of heat of formation of SO2, SO3 are. Amma SO2 heat of formation of SO2 ela rastam? S plus O2 gives rise to SO2. Delta H value is equal to minus 298.2. Right? Acha SO3. S plus O2 gives rise to SO3. Equation balance chesthe 3/2 రాయాలి. Heat of formation always 1 mole kada. 1 mole SO3 ఫామ్ అవ్వాలంటే ఆక్సిజన్ 3 ఆటమ్స్ ఉండాలి. 3 రావాలంటే 3/2 తో మల్టిప్లై చేయాలి. Delta H is equal to minus 98.2 kilojoules. Acha, from 1 and 2 equation I will get third equation. All algebraic operations are allowed for you. అన్ని algebraic operation allow చేసుకోవచ్చు. పర్మిషన్ ఇస్తారు మీకు. 1, 2 నుంచి ఈక్వేషన్ ఎలా వస్తుంది? ఈక్వేషన్ 1 ని రివర్స్ చేయాలి. ఈక్వేషన్ 1 రివర్స్ చేస్తే మైనస్ అలా ఏమవుతుంది? ప్లస్ 298.2 అవుతుంది. ఈక్వేషన్ 2 ని యాసిడ్ గా అంతే రాస్తాం. మైనస్ 98.2 कितना हो गया सर? प्लस 200 प्लस 200. अच्छा 175. I think very easy था 175. क्या है 175 सर? Which of the alkali metal chloride forms dihydrogen salt easily? क्या? Second option. Deliquescent substance अన్నాను. Deliquescent substance. Deliquescent substance. अच्छा same once again repeated question. Answer is 19.12 ना. अच्छा रिपीट అయితే చెప్పండి, నెక్స్ట్ మార్చుతాను. ఎలా రాయకండి, ఎగ్జామ్ రాస్తాను. వచ్చినైతే చెప్తారు, చెప్పరు, రాందైతే మార్చి చెప్తారు కదా. 177
ఇక్కడ కూడా చాలా మంది మిస్టేక్ ఏం చేస్తుంటారంటే heat of formation 1 mole का 2 mole का ఇక్కడ heat of combustion 1 mole का 2 mole का 1 mole కానీ సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో 1 mole కి ఇచ్చారు 2 mole కి ఇచ్చారు మీరు 1 mole కి రాసుకుంటే కరెక్ట్ వస్తుంది ఇక్కడే మీరు 1 mole కి రాసుకుంటే కరెక్ట్ అవుతుంది వాళ్ళు ఇవ్వలేదు బట్ రాసుకోండి ఇక్కడ CO ప్లస్ half O2 useless to CO2 delta H is equal to minus y/2 ఇప్పుడు ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకోండి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అనుకోండి ఈక్వేషన్ 1 and 2 నుంచి ఏం అడుగుతున్నారు ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది C plus half O2 useless to CO దీని డెల్టా H అంటారు 1 2 నుంచి ఈక్వేషన్ రాదా ఈక్వేషన్ 2 ని ఏం చేయాలి ఈక్వేషన్ 1 రివర్స్ చేయాలి సారీ ఈక్వేషన్ 1 యాజ్ ఇట్ ఇస్ ఈక్వేషన్ 2 రివర్స్ చేయాలి 1 యాజ్ ఇట్ ఇస్ అంటే -x ఈక్వేషన్ 2 రివర్స్ చేయాలంటే ప్లస్ y/2 minus y/2 ఉంది కదా ప్లస్ y/2 అచ్చా నథింగ్ బట్ y/2 minus x y minus 2xy y minus 2xy option second 178 170 अच्छा once again the reaction will spontaneous का मतलब क्या है delta G less than equal to the equilibrium sir less than 0 delta H minus T delta S less than 0 delta H less than T delta S delta H by delta S अच्छा delta H value ఎంత delta H ఎంతమ్మా 170 into 10 power 3 joules delta S ఎంత 170 that means 1000 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి 1000 కన్నా T should be greater than 1000 మీకు ఇచ్చిన ఆప్షన్ 1000 కన్నా ఎక్కువ ఉంది ఒకటే ఆప్షన్ 1000 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి డబ్బు కదా T is greater than 1000 next अच्छा NCR डायरेक्ट గా నీట్ క్వశ్చన్ కదా 179 ఇది ఇచ్చారు చూడండి నీట్ 179 నీట్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నారు డెల్టా G అడుగుతున్నారు 179 2014 अच्छा చూడండి 179 లో ఏం అడుగుతున్నారు డెల్టా G అడుగుతున్నారు delta H minus T delta S delta S ఇచ్చారు delta H minus T టెంపరేచర్ ఎంత 300 into what is delta S value ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్ ఏమో కిలో క్యాలరీస్ ఇచ్చారు కదా S ఏమో క్యాలరీస్ లో ఉంది కదా క్యాలరీస్ ను కిలో క్యాలరీస్ లో మార్చుకోండి 20 into 10 power minus 20 10 power minus right kilo calories లో మార్చుకో delta H కనుక్కోవాలంటే రిలేషన్ కదా delta H is equal to delta U plus delta N अच्छा delta value is 2.1 अच्छा delta N ఎంత 2 ఏ కదా గ్యాస్ లిక్విడ్ 2 minus 0 delta N is 2 plus 2 into R value kilo calories kada calories raala 2 into 10 power minus 3 temperature 300 ek substitution chesthe right acha 180 the function of sodium pump what is correct option పొటాషియం మీ కన్ఫ్యూజింగ్ లేదు సోడియం అయన్ వల్ల అచ్చా మనం చదువుతున్న 1 ఎగులు ఎలిమెంట్స్ స్మాల్ వర్క్ చేసిన అయిపోతుంది ఎంతమంది పెట్టారు కరెక్ట్ ఆన్సర్
అట్లేదు ఏం పెట్టారు? కాల్షియం పెట్టారా? మెగ్నీషియం పెట్టారా? ఐరన్ పేపర్ చెప్పండి, ఈజీగా ఉందా డిఫికల్ట్గా ఉందంటారా? లెందీగా ఉందా? 45 క్వశ్చన్స్ అంటే లెందీగా ఉంటుంది. 45 క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు 45లో 25 నుంచి 25 క్వశ్చన్స్ థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ లేవా? కౌంట్ చేసుకోండి. ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కానీ థర్మో కెమిస్ట్రీలో థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ కానీ కౌంట్ చేస్తే మాక్సిమం 20 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మీకు. 20లో కూడా సింపుల్ సబ్స్టిట్యూషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మీకు. డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఈవెన్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కూడా ఇంతకన్నా స్టాండర్డ్ తక్కువ కూడా ఎవరు ఇచ్చింది స్టాండర్డ్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్ స్టాండర్డ్. ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ చదువుకుంటే మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. ఈవెన్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అయినా మన ఎగ్జామ్ అయినా. నేను చెప్పేది అదే మీకు పదే ఎన్సీఆర్టీ బుక్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివైజ్ చేయండి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ అదర్ బుక్స్. కెమిస్ట్రీలో యూ కెన్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ 180 ఇఫ్ యూ గో త్రూ ఎన్సీఆర్టీ బుక్ తర్వాత. చెప్తున్నా కూడా మీరు అదే ఫాలో అవుతారు. ఎన్సీఆర్టీ బుక్ చదవకపోతే ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఫుల్ మార్క్స్ రావాలిగా. ఎన్సీఆర్ చదివి ఉంటే మీకు డిఫికల్ట్గా ఉంది ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్.